Hello, welcome to biology classes. So in the previous class we were discussing about the formation of nucleosides and formation of nucleotides. Okay, we have seen the formation of nucleosides of DNA, nucleosides of RNA, similarly nucleotides of DNA as well as nucleotides of RNA. Okay, with the help of those theoretical concepts, today we will discuss about the structure of DNA. Okay, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳು ಒಂದಿನೊಂದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ 3 components. First one is pentose sugar, second one is nitrogen base, third one is phosphate group. Right, here nitrogen base is of 2 categories, as you know. First category is purines, adenine and guanine. Second category is pyrimidines, that is thymine and cytosine. Right, third component is phosphate group, as you all know. But here, for the study of structure of DNA, which the model was proposed by Watson and Crick, J.D. Watson and F.H. Crick, for them they have taken the basis of another scientist who has made some 4 to 5 postulates of the arrangement of these purines and pyrimidines. It means there is a particular rules, particular arrangement, particular sequence for the arrangement of purines and arrangement of pyrimidines in the DNA. Okay, they are proposed by the scientist Erwin Chargaff. Hence the rules made by Erwin Chargaff with respect to the nitrogen bases are known as Chargaff's rules. Okay, so before going to the structure of DNA, Watson and Crick model, we will first understand what are the Chargaff's rules, the rules given by the Erwin Chargaff for the arrangement of these nitrogen bases. Fine, we will briefly discuss about the Chargaff's rules, then we will go to the structure of DNA in detail. Right, ಸೊ ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಚಾರ್ಗಫ್ಸ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಕಲಿತ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಚಾರ್ಗಫ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಚಾರ್ಗಫ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ of base equivalence means how the nitrogen bases are equally arranged. The rules are given by Erwin Chargaff, hence it is a Chargaff's rules. Okay, first is the amount of purines is equals to amount of pyrimidines. Amount of purines equals to amount of pyrimidines. For example, when we take, if it's purine means adenine and guanine. So in a particular DNA, the adenine plus guanine will always be equals to thymine plus cytosine. These two are the pyrimidines. So it will always be equal, or else the adenine plus guanine divided by thymine plus cytosine will always equals to 1. This is the first rule of Erwin Chargaff. Okay, so adenine plus guanine equals to thymine plus cytosine, or adenine plus guanine divided by T plus C equals to 1. Okay, second rule, molar concentration of purines is equals to molar
concentration of pyrimidines. Okay, for example, the concentration of adenine will always be equals to the molar concentration of thymine. Similarly, the molar concentration of guanine is always equals to molar concentration of cytosine. Or else the A by T equals to 1, or else G by C equals to 1. So concentration will be equal in both the cases. Similarly, the third law is adenine always binds with thymine. Remember, adenine always binds with thymine. Similarly, guanine always binds with cytosine. So guanine always binds with cytosine. Lastly, a major point, adenine forms 3 hydrogen bonds, 2 hydrogen bonds. Adenine forms 2 hydrogen bonds with thymine. Similarly, guanine forms 3 hydrogen bonds with the cytosine. For example, here, when this is one strand of DNA, this is another strand of DNA. In that, if we have adenine here, we have a thymine here attached at this point, we have guanine here, we have cytosine here. Similarly, adenine, thymine, guanine, cytosine. Here I said adenine always binds with the thymine. So adenine binds with the thymine. Guanine always binds with the cytosine. Guanine. Next, ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? Adenine forms 2 hydrogen bonds with the thymine. ಅಡಿನೈನ ಯಾವಾಗಲೂ ಥೈಮಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2ರ ಮಧ್ಯೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ guanine forms 3 hydrogen bonds with the cytosine. So similarly 2, 2, 2, 3, 3, like that the hydrogen bonds will keep on forming. So it will become a double stranded DNA. But in reality it is not exactly straight. It's not looking like a ladder. It's looking like a, for example, when we say this as a ladder, ಎಂತರದಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏಣಿ ನಿಚ್ಚಣಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಡರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ರಬ್ಬರ್. ಅದು ರಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಳಗಡೆ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಡಿನೈನ್, ಅಡಿನೈನ್ ಥೈಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ರೈಟ್, ಅದೇ ನಾವು ಈ ಲ್ಯಾಡರ್ ರಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನಪ್ಪ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್. ರೈಟ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕೀಗ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ದ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಡಿನೈನ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 purines. There must be 8 pyrimidines, right? We'll count the pyrimidines now. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, of course 8 pyrimidines like that. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ DNA ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಪ್ಯೂರಿನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ 8 ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು DNA ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಆಗಿರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ DNA, ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 9 ಬಂತು, ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ದೇರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್, ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್, ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್, there must be equal number of purines and pyrimidines. Yes, of course, DNA has equal number of purines as number of pyrimidines. ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲ್ಯಾಡರ್. ದ DNA is like a ladder, but it is just been twisted. Okay, so here is the small model of the DNA. Okay, so you can see the steps 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you can see the steps here. It's the DNA model. See, 1 step, 2 step, 3 steps, 4 steps, like that. The steps go on increasing, means as the DNA length increases. You can see now it was actually like this. It was actually like this. Okay, this was earlier like this only, but as per the Watson and Crick model, as they have studied by X-ray crystallography, it has been twisted. I means in living cells it is available in the twisted model only. Okay, it's not like it was straight, it is been twisted, nothing like that. Just in living cells it is there in the form of a twisted ladder. It is there in the form of a twisted ladder. Okay, you can see this. Okay, when you come to college you can see this model live. It will be available in our biology lab. Okay, you can see at that time. To study in detail, I have shown here one strand. Imagine this strand. Other one, this one. So there are 2 strands. Okay, just like imagine the ladder here. Imagine the ladder. I have one adenine here, thymine here. So these 2 hydrogen bonds. This will indicate the hydrogen bond. This indicates the hydrogen bond. Again, next pair. This is one base pair. Base means nitrogen base. So we call this as a one base pair, and this distance as one base pair distance. You can call this as a one base pair distance. The second one you can see here. Second one we can see. Third one is here. Fourth one is there. Like that, the complete DNA will be twisted in a clockwise manner. It is twisted in a clock. You can see here properly. Okay, it is twisted in a clockwise manner. Right? That is the main property of the DNA. Right? But remember, the 2 strands are anti-parallel. I said yesterday, the 2 strands are anti-parallel. If it is running in upward to downward direction, when we consider this as 5 prime, this as 3 prime, this will be 3 prime and other will be 5 prime. 5 prime. Okay, I'll tell you what is 5 prime, 3 prime later on while discussing the DNA structure. But just as per the CHARGAFF'S rules, DNA arrangement is like that, but it is twisted in a clockwise manner. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ DNA ರಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಬ್ಬರ್ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ರಬ್ಬರ್ ರಬ್ಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ದ ಲ್ಯಾಡರ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ರಬ್ಬರ್. ಅದನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್, ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ DNA is arranged. Okay, so these are the CHARGAFF'S rules made by Erwin Chargaff for the arrangement of the nitrogen bases in DNA. ಒಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ
better write down them. Don't send in group, just write them in your book. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ 4 ರೂಲ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Okay, with the help of these we will now move on to the diagram of, means structure of DNA. We will move on to the structure of DNA. Better we will write this at that corner to understand better. Okay, so we will now study the structure of DNA. Structure of DNA. Here the DNA structure is the Watson and Crick model. Watson and Crick model, and it is also called double helical structure. Double helical model. Okay, so here we will now draw a diagram of DNA. Okay, first I will tell you how people draw DNA. So they will just make like this. Okay, like that they will keep on moving like this. So it is completely wrong method. Completely wrong method of drawing the diagram of the DNA in examination or else in your book. So here first we will draw one strand properly, then we can go for the second strand. Just make one strand little diagonal, one strand little diagonal, and curve it at 90 degree. Curve it at 90 degree. Diagonal at 45 degree at any line. Imagine there is a line. Take a line at 45 degree. Again take 90 degree. Means it must have 90 degree here. Okay, so don't write degree in examination, no need. Exam alli degree baribetra matte. Okay, again here take another turn of 90 degree, another turn of 90 degree for some more distance. Lastly turn it back towards that 90 degree. adar matte 90 degree turn ಮಾಡ್ತೀರಿ. Right, this is one strand. Example, start. When we turn your book, it should look like a W. It should look like a W ತರ ಕಾಣಬೇಕು. Right? What about the other strand? ನೆನಪಿರಲಿ, it must look like a W. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ. Right? Okay. ಈ ರೀತಿ ಕಂಡ್ರೆ that's okay. But the edges should be little smooth. Edges little smooth so that we can easily find out. Okay. Next, the second strand. The second strand, this line should be parallel to the first line, at least for some distance. So take another line here, it is parallel over here. So ನಿಮ್ಮ second strand ಆ first strand ಗೆ parallel ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ again when you bend here this should become parallel to this. ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಲೈನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದರ್ ಪ್ಯಾರಲ್. ಅಗೇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೈನ್. ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಶುಡ್ ಗೋ ಪ್ಯಾರಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಹಿಯರ್, parallel here, parallel here, and lastly parallel here. Right? This is how you should draw the two lines first. It's very important. They are completely wrong methods. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ it's completely wrong. They must appear parallelly at all the places. Okay? So don't practice all these things. Practice this properly. Okay. As I showed you, and I said you it's a twisted.
Okay, imagine that it is straight, but in reality it has been twisted. It has been twisted. So, first we'll imagine that this backbone, one strand, is made up of a sugar and phosphate. For example, sugars mean pentose sugar, phosphate. So, like that it is arranged. Like that it is arranged. And here in that nitrogen base is arranged. Means adenine here, thymine here, guanine here, cytosine here, guanine here. So this is one strand of DNA. This is a one strand of DNA. It is sugar. Outer side phosphates. Inner side nitrogen bases as adenine, thymine, guanine, cytosine, guanine. It has become one strand. I'll just write those. Okay. So just I'm telling you that one line indicates this sugar, phosphate. On the inner side, there are the nitrogen bases. Adenine, guanine, cytosine, thymine, guanine. For this strand, adenine, cytosine, guanine, thymine, guanine, adenine, cytosine, like that. Okay, next. For other strand, it means for this strand which is running anti-parallelly, I said one strand when we label it as 5 prime, the opposite strand must be 3 prime. The other will be of course 3 prime and this will be 5 prime. So the other strand will be reverse in that. Other will be reverse, so here adenine opposite thymine, adenine, guanine, cytosine, guanine, cytosine. So here sugar. Outer side it's a phosphate. So phosphate, like that. Phosphate. So can you make difference here? This is one strand. This is another strand. Sugar, phosphate. Here sugar, phosphate. Phosphate on the outer side, nitrogen bases on the inner side. Phosphate on the outer side, the nitrogen bases on the inner side. Right? So this is how we have arrangement here. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದೋಸ್. Opposite to adenine, it must be thymine. Guanine, cytosine. Guanine. It is adenine. It is cytosine. In front of adenine, it must be thymine. Cytosine, guanine. It is guanine. Here it is cytosine, guanine. It is cytosine, adenine. It is cytosine, thymine, guanine. Right? So here ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ರೈಟ್? ನೌ ಆ್ಯಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ಸ್, adenine forms 2 hydrogen bonds with the thymine. Right? So here adenine forms 2 hydrogen bonds with thymine. Guanine forms 3 hydrogen bonds with the cytosine. Guanine forms 3 hydrogen bonds with the cytosine. So here 3. Okay, so similarly cytosine, guanine 3, thymine, adenine 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 3. Right? This is how
they are arranged. So imagine here adenine, thymine 2, 2, 3, 3, 3. Okay, this is how the the nitrogen bases are arranged. Nitrogen bases are arranged. Okay, ಈಗ this is adenine, this is thymine. It means 2 nitrogen bases. It is one base pair. It is one base pair. Pair means 2. Base means nitrogen bases. This is one base pair. This is 2 base pairs. This is 3 base pairs. Again, this gap is 1 base pair gap, 2 base pair, 3 base pairs, 4 base pairs, like that. Okay. So now we will try to label all those parts and how this DNA structure will alter variously with respect to the angle and all. Here the DNA, while it is turning, at some point there will be a very narrow angle, between the 2 strands, means a narrow gap between the 2 strands. This narrow gap is known as, the narrow gap formed between the 2 strands is known as a minor groove. ಅಂದರೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ the gap will be more. At other point the gap will be more. This is called major groove. Major groove. Okay, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದರೆ, from this point to this point, this is called one helix. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೈನರ್ ಗ್ರೂವ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂವ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ one complete helix. Okay, so better we'll write few more here, cytosine, and here guanine. We'll add one more here, it's better to understand better. Adenine here. We'll add thymine and 2 bonds, 3 bonds. So when we take this, there will be 10 base pairs at this distance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ಅಂದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಆ ಲ್ಯಾಡರ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ? ದಟ್ ಇಸ್ 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಅಬೌಟ್ 10 base pairs, and this distance will be 34 angstrom. This distance will be 34 angstrom. That is covering 10 base pairs. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಜೋಡಿ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಡರ್ ತೊಗೊಂಡು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಟರ್ನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, 1 ಬೇಸ್ ಪೇರ್, 2 ಬೇಸ್ ಪೇರ್, 3 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್, 4 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್, 5 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್, 6 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್, 7 ಬೇಸ್ ಪೇರ್, 8 ಬೇಸ್ ಪೇರ್, 9 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್, 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, when it is 34 angstrom for 10 base pairs and for 360 degree turn. 360 degree turn. This is called pitch. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಒಂದು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್, this is one base pair. This is a one base pair. And so here when 10 base pairs cover about 34 angstrom, one should be 3.4 angstrom, right?
3.4 angstrom. And similarly, the angle must be 36 degree. The angle must be 36 degree. Okay, ಅಂದರೆ linear structure ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ one helix, means one helix of the DNA, one helix of the Watson and Crick model DNA, right? So major groove, minor groove, both together will make one pitch. That pitch will be of a distance 34 angstrom. The 34 angstrom will cover 10 base pairs and the angle of rotation will be 360 degree turn. Angle of is also called angle of rotation. But when we take a single base pair, ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, in that single base pair, there will be one base pair, 3.4 angstrom. ಅಂದರೆ this gap is 3.4 angstrom. 3.4 angstrom. And this angle of rotation will be 36 degree. Angle of rotation, will better write it here. Angle of rotation. Angle of rotation will be 36 degree for 10 base pairs. 36 degree for one base pair and 360 degree for 10 base pairs. Okay, this is the brief structure of our DNA. And here we should also mention that these are the hydrogen bonds. Then we should also mention the 3' end. Better we mentioned, no problem. We'll just write here 3' and 5' and here also 3' and similarly here 5' end. Okay, this is our main structure of DNA. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. Okay, we will just see the brief enlargement of that part. So as I said, DNA is made of 3 components: pentose sugar, nitrogen base and a phosphate group. So pentose sugar, okay, first carbon, thymine is there. Here there is thymine. And here CH2OH, and here third carbon there is attachment of a phosphate group. There is attachment of a phosphate group. Okay, this is one nucleotide. ಓಕೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ನಾನು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಆವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ದ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅನದರ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನದರ್ pentose sugar ring. So we have a cytosine here. And here for this will attach. In the place of this CH2OH, only OH remains. Here only H remains. As a result, another phosphate has joined. So this is another nucleotide. So one nucleotide, another nucleotide. Like that,
the chain will continue. The chain will continue. Then you may ask another question, where will these hydrogen bonds? Here hydrogen bonds, 2 hydrogen bonds and 3 hydrogen bonds. So other strand will be attached here. Other strand will be attached here. Adu illi attach agutte. Okay, so this is a brief idea about one nucleotide. This is another nucleotide. Like that, 1 mononucleotide, 2 dinucleotide, 3 trinucleotide, 4 tetranucleotide, 5 pentanucleotide. Like that, it will form a polynucleotide. It will form a polynucleotide. Okay, that will form a polynucleotide. Then it is called a nucleic acid, a DNA or a RNA. Right? So remember the brief structure of our DNA and remember this data. Okay, so here this is for pitch, means the distance of one complete helix, length of one complete helix that covers 10 base pairs, that covers 10 base pairs, and the angle of rotation is 36 degree for 10 base pairs. The angle of rotation is, the angle of rotation is 360 degree for 10 base pairs. The angle of rotation is 36 degree for 1 base pair. Here the pitch is 34 angstrom for 10 base pairs and the pitch is 3.4 angstrom for 1 base pair. Gap for 1 base pair, gap for 10 base pairs, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, whatever it is. So 10 will cover the distance of 3.4 angstrom. Right? So this is a brief structure of a DNA. Okay, you can also now look at this model, you'll understand better. So look at this now. Okay, so 1 base pair, 2 base pairs, 3 base pair, 4 base pairs. Okay, similarly it will make a 10 base pairs of one. Now it has rotated more, it has become more than 360 for 10 base pairs. We have only 4 base pairs here. Just it's a model, but in reality it will have a 3.4 angstrom for 1 base pair and 34 angstrom for 10 base pairs. Right? You can see this model when you come to college. You will see in our biology practicals. Right? Here whatever the data we can see here. Now when you data ನೋಡ್ತೀವಿ, that is all about a type of DNA called bDNA. Called bDNA. Means in different organisms this data will vary. Okay, ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಎ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಬಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಸಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಡಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಝೆಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಯು ಸಿ, ಎನ್ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ, ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? ಬಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಆವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಓದಬಹುದು. ಎ ಡಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಿ ಡಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಝೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಡೇಟಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿ ಎನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್
DNA. Okay, next functions of DNA. Actually ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, but we'll just write few functions of DNA. Okay, before ending the class we'll write a few functions of DNA. Now again I'm telling, don't draw diagram in this manner. Don't draw diagram in this manner. Okay, first you draw one line, again take perpendicular, again take perpendicular, again take perpendicular, like a W, means crossword W. Again take a parallel line, make it parallel to second line, again make it parallel here, again make it parallel here, means parallel here, parallel here, parallel here and parallel here. Okay, so don't practice all this you must practice in that manner, right? So what is the functions of DNA in our body? ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ DNA ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ? ಓಕೆ, functions of, better we'll write nucleic acids. We'll write nucleic acids ಅಂದರೆ DNA ಅಥವಾ RNA ಆಗಿರ್ಬೋದು. Firstly, inheritance, characters, means from parents to offsprings. The transfer of characters from parents to the offsprings ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು. ಈಗ ನೀವು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮಗು ಅಪ್ಪನಂಗದ ಅಮ್ಮನಂಗದ, ಕಿವಿ ಕಾಲ ಕೈಯ ಅವನಂಗ ಅಪ್ಪನಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ inheritance of characters from parents to offsprings. Second, it will help in variation. Variations ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈಗ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವರ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, help in evolution. Since it helps in variations, it will help in evolution. Evolution ಅಂದರೆ from generation to generation the variations occur and the characters have been developed or advanced, right? Similarly, you can add a few more points and you will study many points with respect to this in second PUC, that is in the chapter molecular basis of inheritance. Okay, so this is all about nucleic acids. Again, if you have any more doubts in this concept, again please drop a question to our text, means in our group. We'll try to reach you by your answers. Okay, in the next class we'll discuss about lipids, fats, oils, waxes, etc. All are same only. Okay, just bonding, molecular weight, something is different. We'll just discuss this in our next class, right? So till that, keep learning. We'll see you in a next class. Thank you, one and all.